তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার।
Can anyone tell me what we discussed in the last class? The topic we discussed in the last class? Sir, genetic algorithm illustration অবধি হয়েছিল। Okay. Now, can you tell me for what purpose genetic algorithm is used? Can you tell me for what purpose genetic algorithm is used? Said optimization. Mathematics. Said to find the to find the minimum of a function. Okay, it's all right. Now my question is this: there are rigorous mathematical methods like gradient-based methods are there for finding the Sir, it is done to mimic natural selection. natural. Yes. It is done to mimic natural selection of solutions. By mimicking natural selection of evolutionary process, what advantage does it have? There are standard mathematical techniques like gradient-based methods which we can use. Then why should we go for genetic algorithms? Firstly, my first question is this, and second question is this: why we will call it an intelligent method? Why we will call it an AI-based method? Think over it. Can anybody answer this? What should be the conditions that should be fulfilled for application of gradient descent method for optimization? Do you know? Can you follow my question? Yes, sir. No, it is at least a part of it can be answered very easily. The standard optimization techniques are gradient-based method, isn't it? Yes, sir. So computation of gradient requires to find derivative of a function at some point, isn't it? Yes, sir. And if the function is not continuous,
then we cannot find the derivative. Yes, sir. So the first precondition for application of gradient descent method for optimization is the objective function must be continuous, isn't it? Yes, sir. Another important condition is this: it has to be convex. Do you know what we mean by convex mathematically? Yes, sir. If we consider the double derivative of the function at some point, then it should be positive, strictly positive. Yes, sir. And geometrically speaking, if this be a single value function fx, then if we join 2 points on this curve like this, 2 points, then this line, must appear over the function like this or like this. This line must appear over the function for this function to become convex. And if the function is so, and what this function, if we join 2 points, any 2 points like this, then here the curve will appear over the line. So this function is not a convex function. And mathematically speaking, for fx to be convex, it should be greater than 0. So these are the two conditions which must be satisfied to apply gradient descent based optimization methods. These are the preconditions.
But when we apply genetic algorithm for optimizing an objective function, we we do not test any preconditions. Genetic algorithms are free from all these preconditions which are otherwise imposed in case of gradient descent based optimization methods. Am I clear? Yes, sir. So this is an answer to the first question. That is, why would we prefer genetic algorithm over standard mathematical techniques for optimization purposes? Number one. Second question was, why will we call genetic algorithm an AI method? One of our students has tried to answer this, because here we try to mimic a natural phenomena, an evolutionary phenomena. That is the process of natural selection. Yes, sir. That is number 1 point. And in this process, we actually try to mimic certain operations like mutation, like crossover, which we find in the evolutionary process of nature. And by mimicking this operation, we actually try to enhance the quality of the solution. And all these operations are guided by the intelligence of nature, Yes, sir. because in this evolutionary process, this evolutionary process over the earth, it started with the simplest form of life, that is unicellular form of life, and that has evolved into multicellular form of intelligent life like human being. And it has been possible with this evolutionary process that has always progressed towards improvement. And genetic algorithm has attempted to imitate that process. That is why it is called an intelligent method. Yes, sir. My third question is this: whether what will be the quality of the solution that we will have by application of genetic algorithm when it is compared to the quality of the solution that we can have by application of the standard mathematical methods. Do you have any idea about this? No, sir. Have you
possibly you have already heard of global optima and local Yes, sir. optima. Yes, sir. Yes, sir. Acha. Now, you should know that these mathematical methods like gradient descent optimization, these methods do not guarantee to provide the global optimal solution. None of these gradient descent optimization methods can guarantee to provide the global optimal solution. It is like that. This is the local optima. This is the global optima. This is x, this is fx. Can you follow this? Yes, sir. Now, none of these gradient-based optimization methods guarantee to provide this solution. That is x, g optimal. So is for genetic algorithm. Genetic algorithm also cannot guarantee this global optimal solution. But in case of genetic algorithm, instead of a single solution, we get a set of solutions. We get a set of possible solutions. So genetic algorithm, so having this global optimal solution by genetic algorithm, there is a greater chance, Yes, sir. because obviously it provides a set of solutions. So there is a greater chance that we may get a global optimal solution by using genetic algorithms. Yes, sir. So these are the major advantages of genetic algorithms over the standard mathematical optimization method. And secondly, genetic algorithms are probabilistic and stochastic in nature. So if we are not satisfied with the quality of solution, we can again run it and we may get a better quality of solution. Yes, sir. So these are the advantages of genetic algorithm, which is basically an AI-based method over the standard mathematical techniques for optimization. বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, স্যার। আচ্ছা। So firstly, application of genetic algorithm is not restricted by any precondition
on the objective function. Secondly, it has, since it provides a set of solutions instead of just the optimal solution. স্যার স্যার একটা জায়গায় দেখেছিলাম যে বলেছিল জেনেটিক অ্যালগোরিদমস আর হাইলি প্যারালালাইজেবল। হ্যাঁ, that is also possible. That is another point. স্যার কি করে হচ্ছে এটা? হ্যাঁ, এটা কি করে হবে, মানে ইনটুইশনটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মানে why they are highly parallelizable? When you from a population, when you generate a new population, you can parallelly work with all the candidate solutions in the existing population to generate a new population. Yes, So sir. it is inherently parallelizable. It is inherently parallelizable. ঠিক আছে? Okay, আচ্ছা, sir. আমাকে একটু 10 মিনিট সময় দাও, আমি 10 মিনিটের মধ্যে একটা কাজ সেরে আসছি, জাস্ট 10 মিনিটস।
এই শুভ্র আছিস? শুভ্র, হ্যাঁ বল। বলছিলাম তোর কাছে এআই এর কি নোটস আছে ভাই, একটু শেয়ার কর না। করে দেবো ভাই। এই সিটির আগে একটু করে দিস ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি। ওই গ্রুপটায় আছিস তো তুই, এআই হ্যাঁ এর হ্যাঁ গ্রুপ? আছি আছি আছি। হ্যাঁ, ওখানটায় পাঠাও। ঠিক আছে। দশ মিনিট হয়েছে, শুরু করবো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, so this is all about genetic algorithms, and yesterday in the last class I told you to 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 develop a scheme for solving knapsack problem using genetic algorithm. That is, how will you design the chromosome for knapsack problem, which will be represented as a binary string, firstly. Secondly, how would you how would you design the fitness function for an knapsack problem? So this I told you in the last class to do, and you will do it. ইয়েস স্যার। Okay. So next, I am I shall go back to heuristic search, because one important point I missed. It is more informed heuristics.
এটা লেখা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, নিচের পার্টটা হয়ে গেছে। Now you first tell me what is an A star algorithm? What is an A star algorithm? Heuristic search algorithm. It is a general graph search algorithm. Firstly, you can go through the class note. Firstly, it is a general graph search algorithm.
Secondly, it uses a heuristic function Hn which becomes less than equal to H star n for all nodes n. Isn't it? Yes, sir. That means it uses such a heuristic function that never overestimates the actual cost of the optimal path joining node n to a goal node. Yes, sir. That is called A star. And in case of algorithm A, it is again a general graph search algorithm which uses an additive evaluation function of the same form, that is Fn is the sum of Gn plus Hn. But here it cannot be guaranteed whether the heuristic function will never make an overestimation of the actual cost of an optimal path joining node n to a goal node. Yes, sir. So this is the difference between algorithm A and A star. The similar point is both are general graph search algorithms. Both the algorithms A and A star, they use an additive evaluation function such as Fn equal to Gn plus Hn. But the difference is that Hn for A star algorithm, it is admissible. That means it is so designed that it always provides a guarantee of supplying it always provides a guarantee of underestimating the actual cost of an optimal path joining node n to a goal node. That is Hn less than equal to H star n for all nodes n. Clear? Yes, sir. Collect all this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next point that we are going to discuss, how to compare A star algorithms. Here we are assuming as if A1 and A2 both be A star algorithms. That means both of these algorithms use an additive evaluation function of the form F1n equal to Gn plus H1n, F2n equal to Gn plus H2n. And both these algorithms are designed for the same problem. That means for the same problem, H1n is a heuristic and H2n is a heuristic. And since A1 and A2 both are A star algorithms, H1n is less than equal to H star n for all n, H2n is also less than equal to H star n for all n. Now under this situation, A2 is called more informed than A1 if H2n becomes always greater than H1n for all nodes n. Yes, sir. Understood. That is why it is called more informed, because by using H2n, A2 makes a more precise guess, a guess much more closer to the actual cost of an optimal path joining node n to a goal node. That is why H2n is always greater than H1n. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So A2 is called under this conditions, A2 is called more informed than A1. Now next point is this: what is the significance of this informedness of A2? What is the significance of informedness of A2? That means what advantage
or what effect we can observe from A2 compared to A1, or what advantage we can have from A2 compared to A1. That I am going to discuss. Now, before that, can you tell me what is the main objective of using this heuristic function HN? To make an informed search. To make an informed search means to guide the search towards the goal, Yes, so sir. that the goal node can be reached by expanding lesser number of nodes. Yes, sir. The more will be the informedness of this H function, Lesser will be the search space. lesser will be the paths being searched. The lesser will be the number of nodes being expanded. So lesser will be the computation to have a solution. Isn't it? Yes, sir. Okay. Now, an experiment was conducted with 8 puzzle. And various problem instances were generated randomly by generating the start state and goal states randomly. And the length of the solution path, or the length of the sequence of rules which should be applied on a specific instance of a start state to produce a goal state, is not same for all problems. For some problems, the length of the rule sequence will be longer. For some problem, it will be smaller. Yes, sir. If it is a harder problem, the length of the rule sequence will be larger. And if it is a easier problem, the length of the rule sequence will be less. If start state and goal state are same, the length of the rule sequence will be 0. That is the simplest problem, the trivial problem, isn't Yes, it? sir. Yes, sir.
So in that way, by considering problems of various goal depth or various length of solution path, an experiment may be conducted to compute the total number of nodes expanded to reach a goal for each instance of this problem. And let us plot this over this plane. That means for this goal depth, this is the total number of nodes expanded to reach a goal. For this goal depth, this is the total number of nodes expanded to reach a goal. And it is quite now you join these points. So the curve, the nature of the curve is that with increasing goal depth, the total number of nodes expanded to reach a goal also increases. And it is quite obvious. The larger will be the goal depth, the larger will be the state space. The larger will be the state space, the more will be the search. Do you agree with me? Yes, sir. Okay. So now, let this curve is drawn with A2. And let us draw another curve with A1. That is a less informed algorithm. So from these two curves, what you can observe? What is your observation? Sir, A2 has to search lesser number of nodes to reach the goal For the same problem. for the same problem, right? Why? Because A2 is more informed. Yes, sir. It uses richer knowledge to determine the direction of the goal. And Yes, if sir. this not both, if the knowledge is perfectly all right, though then it may not be perfectly all right, but the quality of the knowledge used by A2 is better than the quality of the knowledge used by A1, because the H2n is so designed that it becomes always greater than H1n for all n. That means H2n is so designed that for all n, it will supply a value which is much closer to H star n compared to the value provided by H1n. Yes, sir. So in such situation, we find that for the same goal depth to A1, A2 expands lesser number of nodes than A1. Yes, sir. So this is an experimental observation. Now, this can also be proved with a theorem. And let me write that theorem.
স্যার হুম বলছিলাম এই গ্রাফটা যে এঁকেছিলেন একটু আগে, হুম এই গ্রাফটাতে যদি আমি জেনেটিক অ্যালগরিদমতে প্লট করতাম তাহলে সেটা কিরকম হতো? জেনেটিক অ্যালগরিদম দিয়ে প্লট করবে মানে মানে জেনেটিক অ্যালগরিদম তো অপটিমাইজেশন, ফাংশন অপটিমাইজেশনের জন্য ব্যবহার হয়। আর এখানে আমরা যে গ্রাফ সার্চ অ্যালগরিদম যেটা অ্যাপ্লাই করলাম, হ্যাঁ, এটা বেসিক্যালি ইট ইজ এ পাথ ফাইন্ডিং প্রবলেম ইন এ স্টেট স্পেস গ্রাফ। ইয়েস স্যার। জেনেটিক অ্যালগরিদমের পারপাসটা আলাদা। আচ্ছা, এবার তুমি যদি বলো যে আমি আমি এই এই কি বলে 8 পাজল প্রবলেমটাকে জেনেটিক অ্যালগরিদম দিয়ে সলভ করব, তাহলে তোমাকে সেটা ভাবতে হবে কিভাবে ডিজাইন করবে। এখন আচ্ছা তো করেনি, তোমাকে ভাবতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে বিভিন্ন যে সলিউশন ইনস্ট্যান্স গুলো আছে সেগুলো তোমাকে সব জেনারেট করতে হবে। মানে ঠিক জিনিসটা একটু ডিফিকাল্ট আছে, অত সহজে হবে না। যাই হোক, আচ্ছা। দিস টু আর সেপারেট প্রবলেমস। ঠিক আছে স্যার। Why have you discussed genetic algorithm? Because we want to demonstrate the fact that by using knowledge we can make the optimization method intelligent. We can make the optimization method intelligent. ইয়েস স্যার। যাই হোক, এই থিওরিটা আগে আমায় লিখতে দাও। স্যার অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম দিয়ে কি শর্টেস্ট পাথ বের করা পসিবল? এটা তো দুটো ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রবলেম। আগে যেটা এইগুলো যেগুলো গ্রাফ সার্চ করেছি সেটা হচ্ছে পাথ ফাইন্ডিং প্রবলেম। আর অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদমটা কি, যে একটা ফাংশন আছে, ধরো এফএক্স বলে একটা ফাংশন আছে, এক্স এর কোন ভ্যালুর জন্য ফাংশনের ভ্যালুটা মিনিমাম হবে সেই ভ্যালুটা খুঁজে বার করা। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই সার্চ করতে হচ্ছে, ওখানেও সার্চ করতে হচ্ছে, এখানেও সার্চ করতে হচ্ছে। এবার এই সার্চটাকে কিভাবে আমি ইন্টেলিজেন্টলি কন্ডাক্ট করব, দ্যাট উই লার্ন ফ্রম এআই। যে যখন আমরা গ্রাফ সার্চ করেছি তখন আমাদের প্রবলেমটা কি ছিল, টু ফাইন্ড এ পাথ ফ্রম স্টার্ট নোড টু এ গোল নোড ইন এ গ্রাফ, and how fast we can find that by using knowledge. It was our concern. And when we work on genetic algorithm, on optimization problem, what is our objective? Our objective is to find a value of x such that fx become optimal or minimum.
And for that, we need to conduct search. But where? We need to conduct search in a space consisting of various instances of X. And every instance of X was represented with a chromosome. ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, বোঝা গেল? বুঝলাম স্যার, মানে লাইক আমরা যেমন স্যার পাথ ফাইন্ডিং অ্যালগরিদম দিয়ে যেমন আমরা টাইমটাকে শর্ট করার চেষ্টা করছি, মানে শর্টেস্ট টাইম পসিবল। কম্পিউটেশনটাকে কমানোর চেষ্টা করছি, কম্পিউটেশনটাকে ইয়েস স্যার। কিভাবে কমানোর চেষ্টা, দুটো ক্ষেত্রেই সার্চ করছি। পাথ ফাইন্ডিং প্রবলেমের ক্ষেত্রেও সার্চ করছি, জেনেটিক অ্যালগরিদম এর ক্ষেত্রেও সার্চ করছি, ঠিক তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এবার এই সার্চটাকে আমরা by the methods of AI we are trying to make this search intelligent so that it can be guided, it can be focused towards the goal. Pathfinding problem এর ক্ষেত্রে আমরা কি বার করছি? A path joining start node to a goal node in a graph in a state space. আর এখানে আমরা কি করছি? We are finding a value of, we are searching for a value of X such that f of that value will be minimum. ইয়েস স্যার। তাই তো? ইয়েস স্যার। তাহলে মানে দুটো প্রবলেম কিন্তু আলাদা। স্যার স্যার বলছি যে অপটিমাইজেশনের অনেক টেকনিক্সই আছে, কিন্তু যেহেতু স্যার এই জেনেটিক অ্যালগরিদমটা স্যার মানে এআই বেসড মেথড, সেজন্য স্যার শুধু এটাই আমরা করছি এই কোর্সে, তাই তো? মানে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল, মাল্টি ভেরিয়েবল, অনেক টাইপের অপটিমাইজেশন। না না, মাল্টিভ্যারিয়েবলের এটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন দ্য ক্রোমোজোম, ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন দ্য ফিটনেস ফাংশন, বুঝলে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। কিন্তু আমরা কেন জেনেটিক অ্যালগরিদমকে প্রেফার করছি ওভার দি স্ট্যান্ডার্ড মেথডস, সেগুলো আমি বললাম গোড়ায়। ইয়েস স্যার। It is free from all preconditions imposed on the objective function. ইয়েস কোনো স্যার। প্রিকন্ডিশন দ্বারা, মানে প্রিকন্ডিশন একে চেক করতে হয় না। ওই কন্টিনিউটি, তারপরে তোমার কনভেক্স ফাংশন, এগুলো কোনোটাই চেক করতে হচ্ছে না। তারপরে হচ্ছে কি যে এটা ইজি প্যারালালাইজেশন পসিবল। তারপরে হচ্ছে কি যে ওখানে যেমন একটা সলিউশন পাওয়া যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মেথডে, এখানে সেট অফ সলিউশনস পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এখানে যে চান্সেস আর হাই ফর হোয়াট, চান্সেস অফ হাই ফর হ্যাভিং অ্যান এ গ্লোবাল অপটিমাল সলিউশন, তাই তো? ইয়েস স্যার। যাই হোক, ঠিক আছে, আমি এটা থিওরেমটা বলি।
দেখো থিওরেমটার মানে বুঝতে পারলে কি না? তোমরা পড়ো, আমি 1 মিনিট আসছি বাইরে থেকে। এটা মুছে দেবো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, থিওরেমটার মানে বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। আচ্ছা, আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই।
Let this be the state space of a problem, and we assume that there is a path joining start. There is at least one path joining start node to a goal node. Now, over this problem, we have first applied A2. That is a more informed search algorithm, and it produces this black search tree, this black colored search tree. It produces this black colored search tree. So a search tree produced by A2. Then we have applied A1 on the same problem, and it has produced this red colored search tree. And if you go through these two search trees, you will find that every node expanded by A2 in its black search tree is also expanded by A1 in its red search tree. That means Yes, sir. Yes, sir. a less informed algorithm, it expands at least those nodes which have been expanded by A2 for solving the same problem. It may Yes, sir. expand more nodes, it's all right, but it has to expand at least those nodes which have been expanded by the more informed algorithm A2. That means in no way, by using a less informed algorithm, you can generate lesser number of nodes compared to a more informed algorithm. Yes, sir. So this is the significance of using a more informed A-star algorithm for solving a problem. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা। স্যার এটা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ নেই? হ্যাঁ, প্রুফ আছে তো, প্রুফটা আমি করাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রুফ আছে। প্রুফটা থ্রু ইন্ডাকশন করানো হয়। ধরো আচ্ছা। এই স্টার্ট নোডটা A2 ও এক্সপ্যান্ড করবে, A1 ও এক্সপ্যান্ড করবে। হ্যাঁ স্যার। করবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার স্টার্ট নোডটা যদি গোল নোডের সাথে ম্যাচ না করে, স্টার্ট নোডের যে সাকসেসর গুলো হবে তাদের মধ্যে A2 একজনকে তুলে নেবে, আবার A1 ও তাকে তুলে নেবে। হ্যাঁ স্যার। তো এরকম ধরবো, আমি ধরলাম যে ডেপথ k of the search tree, A1 has expanded, every node expanded by A2. ইয়েস স্যার। তারপরে আমি ডেপথ k প্লাস 1 একটা নোড কনসিডার করব যেটা A2 মানে ওই k ডেপথে এক্সপ্যান্ড করে একটা নোড পেয়েছে। হ্যাঁ স্যার। এবার ওই নোডটা মানে k প্লাস 1 এর ডেপথে all nodes expanded by A2 will also be expanded by A1. এটা আমরা দেখাবো। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। যদি দেখাতে পারি তাহলে it will be true for all depths of this search tree. ইয়েস স্যার, আন্ডারস্টুড। থ্রু ইন্ডাকশন প্রুফ করা হয়। আচ্ছা। আমি আর প্রুফটা দিচ্ছি না এখানে, কেন দিস ইজ নট মেন্ট ফর দিস কোর্স, আমি শুধু এইটা দেখালাম। আচ্ছা, এটা মুছে দেবো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, থিওরেমের মানেটা বুঝলে তো? হ্যাঁ স্যার, সেটা বুঝে গেছি। বাস।
স্যার এটা কি কোনো থিওরেম? না, এটা তো ডেফিনেশন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।
আচ্ছা, এটা কিছু বুঝলে তোমরা? সেরকম ভাবে ক্লিয়ার হলো না স্যার। আচ্ছা, ধরো ধরো এই একটা স্টেট স্পেস, এই একটা স্টেট স্পেস আছে। এখানে ধরো একটা নোড আছে এন আর, এখানে ধরো গোল আছে কোথাও। ধরো start node আছে। আর ধরো এন জে। আচ্ছা, এখানে কি হলো? এন যেটা কি এন আই এর সাকসেসর তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর এই যে আর্ট কস্টটা ধরো সি অফ এন আই এন জে। এত দূর অব্দি কোনো অসুবিধা নেই না বুঝতে? স্যার, না স্যার। আচ্ছা, now for this node we can compute a value h n I, isn't it? ইয়েস স্যার। And for this node we can also compute the value h n j. ইয়েস স্যার। Now all these h n I and h n j, these are estimations. ইয়েস স্যার। These are simply estimations. They most likely they will not match with the actual value. What is this HNI? It is an estimation of the actual cost. Actual cost of what? Actual cost of the optimal path joining NI to this goal load. ইয়েস স্যার। And what is NJ? It is the actual it is an estimation of the actual cost of the path joining NJ to goal node. Right? ইয়েস স্যার। Now one point you should know that this HNJ, it excludes the cost of this path that is between NI and NJ. ইয়েস স্যার। Right? ইয়েস স্যার। So, so if these functions are logical, if these functions are consistent, then what will happen? This HNJ should be less than HNI. ইয়েস স্যার। Huh? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। And what will be the maximum upper limit of this difference? That is the cost of NI NJ. ইয়েস স্যার। If we can design this heuristic function in such a way, then we will call it is logically consistent. ইয়েস স্যার। My point. Yes, Not sir. logically consistent, but monotonically consistent or monotonically restricted function. ইয়েস স্যার, আন্ডারস্টুড। Now, what is the significance that if you can design one such function, in that case, whenever a node is selected from the open list, it is visited through an optimal path from start node to that node. I am writing the statement of the theorem again. এটা মুছে দেবো? হ্যাঁ স্যার। এক মিনিট দেখি, এটার আর একটা নাম আছে দেখি।
দেখো এটার মানে বোঝো কিনা? এটার মানেটা বুঝলে? হ্যাঁ থিওরিটা স্যার ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে। আগে কি হচ্ছিল, যখন একটা নোড ওপেন লিস্ট থেকে সিলেক্ট করা হলো, করে তাকে যখন এক্সপ্যান্ড করা হলো, করে দেখা গেল যে তার একটা সাকসেসর অলরেডি ওপেন লিস্টে বা ক্লোজ লিস্টে আছে, তখন আমরা কি করছিলাম? তখন আমরা দেখছিলাম যে ওই সাকসেসরে যে নতুন পাথটা পাওয়া গেল আর আগের যে পাথটা ছিল তার থেকে ওটা লেস কস্টলি কিনা, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু যদি মোনোটোন রেস্ট্রিকশনটা যদি স্যাটিসফাইড হয়, তাহলে সব সময় যখন একটা নোডকে ওপেন লিস্ট থেকে তুলবে, ইট উইল ডিসকভার দ্যাট নোড থ্রু অ্যান অপটিমাল পাথ ফ্রম স্টার্ট নোড এস টু এন। ইয়েস স্যার। ফলে ওই চেকিংটা আর করারই দরকার হবে না, হ্যাঁ স্যার। ওই কস্ট রিভিশনের চেকিংটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলো প্রুফ করছি না, মুছে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলে শেষ করবো, এই যে মোনোটোন কন্ডিশন কেন বলা হচ্ছে, এটাকে
দুটো নামে বলা যায় মোনোটোন আর কনসিস্টেন্সি। দাও আর একটা টপিক, জাস্ট একটা জিনিস বলে শেষ করে দিই। আচ্ছা, এতদূর বুঝতে পারছো কিনা দেখো। এটা তো বাই ডেফিনেশন যেটা আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার। কনসিস্টেন্সি আর মনোটোন কন্ডিশন। যদি এই এনজে যদি এনআই এর ইমিডিয়েট সাকসেসর হয়, আর যদি কস্ট অফ দিস আর্ক ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই সিএনআই এনজে, তাহলে এইচএনআই মাইনাস এইচএনজে লেস দ্যান ইকুয়াল টু দিস আর্ক কস্ট, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার দেখো, এবারে আমরা এই ইনিকুয়াল ইকুয়ালিটিটাকে এইভাবে লিখতে পারি তো, সাইড চেঞ্জ করে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এইবারে আমি বোথ সাইডে জিএন যেটাকে অ্যাড করছি। এটা এগ্রি করছো তো? স্যার দেখা যাচ্ছে না আপনি। দেখা যাচ্ছে না, আমি ভালো করে দিচ্ছি, সরি। এটা এগ্রি করছো তো?
হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবার দেখো এই GNJ-টা কি? এই যে GNJ, it is the cost of the path joining start node to NJ. হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবার GNJ-টা আর GNI-টা কি? The cost of the minimum cost of all paths which have so far been discovered from start node to NI. হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তাহলে এই GNJ-টা হবে কি? GNI plus cost of C of NI NJ, এই 8 কস্টটা। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তাহলে এবারে এই GNJ এর ভ্যালুটা ওখানে বসিয়ে দাও। দেখো এটা কি হলো? এটা হলো f of nj greater than h of ni minus c of ni comma nj আর gnj equal to plus g of ni plus c of ni comma nj। ঠিক আছে, তাহলে এইবারে এইগুলো কেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি হলো? এদিকে কি রইলো? রাইট সাইডে ni প্লাস gni, এই তাহলে কি হলো? f of nj greater than equal to f of ni হলো h প্লাস gni equal to f of ni। হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি হলো? এইটা আমরা পেলাম f of ni f of nj greater than equal to f of ni। all right, Yes sir. great। Yes sir. আচ্ছা this is under consistency or monotone condition, agreed? Yes sir. And this will be true for all the predecessors and successor nodes. Yes sir. Yes sir. Achha, what is the significance? That f values of all these predecessor will be non-decreasing compared to its successor. It is greater than equal to. Yes sir. That means f values of all these successors will be non-decreasing. That means it will monotonically decrease. Sorry. Yes, it will be monotonically non-decreasing from ni to nj, the f values. Yes sir. Yes sir. f of nj is greater than equal to ni, and if we consider, আচ্ছা এটা মুছে দিচ্ছি, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। স্যার নিচে ছেড়ে একটু, হ্যাঁ স্যার নিচের দিকটা একটু ছেড়ে দিন। শুধু এই ছবিটা মুছছি। ধরো ni nj, এটা ধরো nk, তাহলে কি হলো? f of ni, it is less than equal to f of nj. Our f of nj is less than equal to f of nk, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে f ভ্যালু কি হচ্ছে? f ভ্যালু গুলো, if you go far away from these nodes,
F values will be monotonically non-decreasing. Monotonically non-decreasing. It is greater than this. It is greater than this. Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. So that's why it is called monotone condition. Yes, sir. এবং এটা স্যাটিসফাইড হলে কি সুবিধা হবে, যদি আমি একটা নোডকে ওপেন লিস্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করার পরে দেখি যে সে অলরেডি অন্য কোনো নোডের সাকসেসর হিসাবে এক্সপ্যান্ডেড হয়েছে বা ভিজিটেড হয়েছে, আগে আমি যে কস্ট রিভিশনটা করছিলাম ওটা করতে হবে না, কারণ অলরেডি এটা পেয়ে গেছি আমরা শর্টেস্টটা। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। with this I end my discussion on state space search and on genetic algorithm. এবার তোমরা বলো, তোমরা কি এই আজ অবধি যা পড়ানো হলো এর উপরে ফার্স্ট ক্লাস টেস্ট দেবে, না আর একটু পড়াবো তারপর দেবে? তোমরা গ্রুপে আলোচনা করে আমাকে বলো। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, এই ক্লাস টেস্ট কি অনলাইনেই হবে? কি হবে? কি গো? স্যার বাকিরা বলুক। আচ্ছা, বাকিরা তো কেউ কিছু বলছে না। দেখি দাঁড়াও, কেউ কিছু চ্যাট বক্সে কিছু পাঠালো কিনা দেখছি। দাঁড়াও। দেখি কি পাঠালো চ্যাট বক্সে, কিছু মেসেজ পাঠালো। কেউ কিছু মেসেজ পাঠায়নি গো, সব ঘুমোচ্ছে। যাই হোক, তোমরা গ্রুপে আলোচনা করে আমাকে বলো। আর নেক্সট ক্লাসটা হবে স্যাটারডে কখন হবে বলো তো? বলো কি রে বাবা? স্যার আমার অসুবিধা নেই কোনোটাতে, বাকিরা বলুন। বাকিদের জিজ্ঞেস করছি তো ভাই, বাকিরা বলো। রাতুল ঘোষ, দেবব্রত গড়াই, সৌমদীপ দেব। ইয়েস স্যার। আকাঙ্ক্ষা বলেছে নো প্রবলেম স্যার, ঠিক আছে। আকাঙ্ক্ষার কি মাইক কাজ করে না? আচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বলেছে নো প্রবলেম স্যার। বলে ইসিকা সাউ হ্যাজ জয়েন্ড। এখন ইসিকা এলো? নো স্যার, দেয়ার ইজ অ্যান ইস্যু উইথ মাইক। আচ্ছা, ঠিক আছে আকাঙ্ক্ষা। তাহলে শনিবারে একটু সকাল সকাল ক্লাসটা নিয়ে নেবো, 12 টাকা নিয়ে নি, 12:30 থেকে নিয়ে নি শনিবারে। ওকে স্যার। স্যার স্যাটারডে মনে হচ্ছে সবাইকে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে যেতে হবে। তাহলে 4টের পর হলে ভালো হয়, তার কারণ সবাইকে যেতে হবে সেদিন, কম্পালসারি অ্যাটেন্ডেন্স। কি একটা তোমাদের কি ডিপার্টমেন্ট? কিছু একটা আছে যে তোমাদের কোন ডিপার্টমেন্ট? ঐসিকের কোন ডিপার্টমেন্ট? আমি পাওয়ার। তা ওই দিন তো সকালে যে একটা শিডিউল ক্লাস আছে, এই ক্লাসটা তো দাঁড়াও দেখি শিডিউল ক্লাসটা কটায় আছে। সকাল 10টা থেকে আছে, 10টা থেকে 12টা। হ্যাঁ সেদিন ওই অফলাইনে দেখেছে সবাইকে একটা কি একটা। কোথায়? আমার তো সল্টলেক ক্যাম্পাস। হ্যাঁ সবাইকে ডেকেছে ক্যাম্পাসে। হ্যাঁ। ও তোমরা কোন ইয়ার, 3rd ইয়ার না 4th ইয়ার? 4th ইয়ার আমরা। তাহলে কি করবো, 4টের সময় নেবো? হ্যাঁ মানে ওই সেকেন্ড হাফের পর, হ্যাঁ 4টে-5টা হলে হবে, কোনো অসুবিধা 4টে নিয়ে নি, 5টা হলে বড় দেরি হয়ে যায়। দেখো এখন আমি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা 4টে নিয়ে নিচ্ছি। তাহলে নেক্সট স্যাটারডে কত তারিখ হচ্ছে বলো তো? কত তারিখ হচ্ছে গো? স্যার 25th। 25th মার্চ। at 4 PM। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই তো কারো? না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।
আর নেক্সট ক্লাসে তোমরা এবার ঠিক করো ক্লাস টেস্ট কবে দেবে, কি করবে। তাহলে এইটুকু যা পড়ানো হয়েছে তার উপরে একটা নেব, আর কি করব। ঠিক আছে, আমি লিস্ট করছি। স্যার হ্যাঁ বলো বলো। স্যার স্যাটারডে 4 PM অসুবিধা আছে স্যার। কেন বাবা? স্যার বাইরে মানে একটু আউট অফ স্টেশন থাকবো, তো 4টের সময় সম্ভব হবে না, একটু লেট করে হলে ভালো হয়। তুই কত লেট? ওই 7টা। রাতে 7টায় কি করে নেবো বলো? তো স্যার ক্লাসের রেকর্ডিং মানে রেকর্ডিং তো পাওয়া যাবে না। বলো বলো। স্যার ক্লাসের রেকর্ডিংও তো পাওয়া যাবে না। যাতে পরে- তোমরা যদি কেউ রেকর্ড করো পাওয়া যাবে, আমার তো এখানে আর সেই ফেসিলিটি নেই যেটা লকডাউনের সময় ছিল। করবো বলো? তুমি তো হ্যাঁ, স্যার। বেড়াতে যাবে বাবা। স্যার বেড়াতে যাচ্ছি না, একটু মানে কাজে যাচ্ছি, কিন্তু ওই সন্ধ্যার দিকে হলে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো। এর দিকে হলে ঠিক আছে, কিন্তু শনিবারে বলো সেই 7টার সময় শনিবারে সম্ভব? চারদিক ফাঁকা হয়ে যায়, আজ এখনই তো ফাঁকা হয়ে গেছে। তো স্যার দেন স্যার কেউ ক্লাসটা রেকর্ড করলে আমি তাহলে। কেউ বলো, কেউ রেকর্ড করবে? কেউ তো কিছু বলছে না। তোমার কোন ডিপার্টমেন্ট শুভদীপ? স্যার আমার প্রোডাকশন। ও আচ্ছা। শুভ্রর কোন ডিপার্টমেন্ট? স্যার প্রোডাকশন। হ্যাঁ, প্রোডাকশন। ও শুভ্র। তো শুভ্র পারবে না এটা রেকর্ডিং করতে তোমরা? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, দেখে নেবো এটা। বাবা, অনুভব এসছে। অনুভব, অনুভবের কি অনুভূতি হলো তাই তো বুঝতে পারলাম না। তাহলে কি করবো বলো তো? তাহলে এক হয় তাহলে আমাকে সেই সোমবার ক্লাস নিতে হবে, তাহলে আর শনিবার নেবো না। কি করবো বলো? তাহলে কি করবো বলো তোমরা? স্যার আপনি নর্মাল ওই 4টে থেকে ক্লাস নিন, ও শুভদীপকে আমরা মানে ব্যবস্থা করে দেবো। বাস। আচ্ছা শুভদীপ, হ্যাঁ স্যার। তুমি মোবাইল থেকে দেখতে পারবে না? স্যার আসলে না, আমিও অন্য একটা জায়গায় থাকবো, তো তখন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাকে তো শুভ্র বলছে ব্যবস্থা করে দেবে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ শুভ্র। না, সেরকম হলে দেখো আমি তাহলে আর নেবো না শনিবার, সোমবারে নেবো। কি করবো বলো, তোমরাই বলো। শুভ্র তুই রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিবি? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেন স্যার স্যাটারডে করে দিন স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এইটাই থাক স্যাটারডে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাস অন নেক্সট ক্লাস অন 25th March Saturday at 4 PM। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমি লিভ করছি। ছেড়ে দিলাম।